takulandirani kuchokera kuno Gramax 4 lero pa 7 January 2026. Abwiranso kuti ife ndi press briefing akutitu imeneyi ndi ya magra amene watu amaliga abweratu ndi press briefing makamaka afuna kulankhula ku mtundu wa Malawi kuti kodi nchifukwa chani amuthalika sakuyenera kusaina bilu ya CDF. Tete ndimvere press briefing imeneyi kuti kodi akuti zinali bwanji kumeneko. Tikumemeni mupange like mupange subscribe. Kulilongwe kumeneko ndi kuma office ya bungwe la Malawi Local Government Association kumenetu amabungwe omenyera ufulu komanso abungwe lija la Malawi Local Government Association vachidula mati maga akuchititsa msonkhano watolankhani. Msonkhano uwu ukutsatira ganizo la mtsogoleri wa dziko lino limene latuluka dzulo pamene ananena kuti bilu imene ija yokhudza ndalama za CDF ipitetu kwa nduna ya zachilungamo kuti akapange malamulo akayendetsedwe ka ndalama zimenezi. So kutsatira ganizo limene akuluakulu amabungwe amene akhala akumemeza mtsogoleri wa dziko lino kuti asasainire achititsa msonkhano watolankhani kuti afotokozerepo mwazina pamene patu amene akutsogolera ndi Benedicto Kondowe komanso amaiko kayatsa. Tiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodi iwowa atikonzera zotani. Muli ndi Nemesi Matonga komanso sindili ndekha ndili ndi mzanga Malenga Chiyenda komanso Khumbo Kaliwo. Tiye titsatire limodzi. Zikomo kwambiri ndiyambe ndikupereka moni kwa Malawi amene akutimvera mawu uno. Msonkhano watolankhani amene apangitsa ndi National Advocacy Platform NAPU mogwirizana ndi Malawi Local Government Association. Cholinga chake tifotokoza pamene tapasira chair komano ndikulandireni atolankhani amene mabwera kuzakhala nafe pa press conference ino. Mwina poyambira penipeni tingodziwa introduce amene tili kutsogolo kuno. Ine amene ndiyankhulane ndine Michael Kayatsa, ndine mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation komanso chairperson wa National Anti-Corruption Alliance ndi Human Rights Defenders Coalition. Sindili ndekha nditinso ndi anthu anzanga. Dzina langa ndine Benedicto Kondowe, ndine wapa mpando wa National Advocacy Platform komanso wapa mpando wa mgwirizano wa mabungwe amene anachinjirika pa nkhani yokhuza CDF bill imene tikuti Constitution Amendment Bill. Zikomo, dzina langa ndine Ntisunge Matita Msiali, Programs Officer wa Malawi Local Government Association, kuyimira mmalo mwa Executive Director Mr. Hadrod Zeru Nkandawire. Zikomo. Zikomo kwambiri. Malingana ndi nthawi pempha a chairperson a National Advocacy Platform Mr. Benedicto Kondowe kuti awerenge statement yathu imene ili mu Chizungu. Akawerenga mu Chizungu ndiza chita summarize mu Chichewa pang'ono. Kenako anzathu amaga azaperekako ndemanga kenako ndikupereka mpata kwa atolankhani amene muli muno kuti mufunsepo mafunso awiri atatu. Over to you, Chair. Thank you very much, Mr. Kayasa, for moderating this press briefing. Let me extend my vote of thanks to all dear listeners and viewers across the country. This is a very important event that we are hosting right here at the Secretariat of Malawi Local Government Association, where we'll be issuing our statement following the withholding of consent by the President to the Constitution Amendment Bill that was placed for assenting. And before I read the statement, allow me to provide a quick background that as a joint movement, we had the opportunity to meet with the Legal Affairs Committee of Parliament in Chilima, where we presented our extensive position paper on the matter, in anticipation that Parliament would take heed of the calls from Malawians and not proceed with the amendment in the manner that it was drafted. After Parliament passed the said bill, we seized the opportunity collectively to write His Excellency
Professor Arthur Peter Mutharika, urging him not to assent to the bill. And therefore, the press briefing that we are having today seeks to share our reflections on the decision that the President has made. And therefore, the joint statement is commending the President for withholding the consent to the Constitution Amendment Bill, as I earlier on alluded. This statement has been made by a number of networks and institutions, and these include the National Advocacy Platform, the Malawi Local Government Association, Civil Society Accountability and Center for Social Accountability and Transparency, National Anti-Corruption Alliance and Center for Human Rights and Habitation, Malawi Economic Justice Network, Catholic Commission for Justice and Peace, Nika Institute, Youth and Society, Youth Decide Campaign, Civil Society Strengthening Organization, NGO Gender Coordination Network, and Community-Based Organization Coalition. These are institutions that are jointly releasing this statement. So we, the undersigned organizations, warmly congratulate His Excellency Arthur Peter Mutharika, the President of the Republic of Malawi, on withholding consent to the Constitution Amendment Bill of 2025, as announced in the press release issued yesterday, January 2026, from Kamuzu Palace. This principled decision is a clear and essential victory for constitutionalism, decentralization, and public interest. By withholding consent, the President has upheld the supremacy of the Constitution, respected the separation of powers, and refrained from preempting a matter currently before the Supreme Court of Appeal concerning members of Parliament's role in the Constituency Development Fund. This action, in our view, strengthens the rule of law and affirms respect for the judiciary at a critical moment for Malawi's democracy. We particularly welcome this development and this decision as a safeguard for decentralization. It preserves the constitutional role of local government authorities in development planning and implementation, while ensuring that members of Parliament remain within their proper legislative and oversight function. In doing so, it also averts serious public finance risks that would arise from placing rapidly expanding CDF resources under direct political control. This decision places the Constitution above political convenience. It sends a clear message that development must be accountable to communities, not partisan interests, that constitutional change must be grounded in national consensus, and that public resources must always serve the people. It is also a timely reminder that no institution or individual is above the law, and that legislative authority must be exercised responsibly and in the best interest of the people of Malawi, in whom all power resides. It is against this background that we make the following calls moving forward. First of all, the proposed guidelines must be transparent and inclusive and aligned with the Constitution, public finance and procurement laws, and decentralization principles. At the same time, ensure long-term certainty and accountability in the management of the CDF, the development of clear and comprehensive legal framework beyond policy or administrative guidelines should be seriously and positively considered in due course and in years to come. Secondly,
local government authorities must retain administrative and financial control of the CDF, supported by strong oversight and meaningful citizen engagement. Finally, any future constitutional reform affecting government and public finance must be preceded by broad public consultation and careful legal and physical review. While private members' bills are lawful, great caution is required when using them to legislate on matters of such gravity, as this approach risks excluding Malawians from meaningful participation in the lawmaking process and undermining national consensus on issues that shape the country's constitutional and public finance architecture, as it is currently the case. In conclusion, we stand ready to engage constructively with government, including Parliament, to support reforms that improve service delivery while safeguarding constitutional order. The decision to withhold consent, as announced yesterday, is a clear victory for the rule of law, democratic governance, and the people of Malawi. This statement has been issued today, 7th January 2026, and has been endorsed by all the institutions that I announced at the beginning, and I will repeat in case others have forgotten: National Advocacy Platform, Malawi Local Government Association, Center for Social Accountability and Transparency, National Anti-Corruption Alliance, Malawi Economic Justice Network, Catholic Commission for Justice and Peace, Nika Institute, Youth and Society, Youth Decide Campaign, Civil Society Strengthening Organization, NGO Gender Coordination Network, Community-Based Organization Coalition. Thank you. Thank you very much, Chair. As I indicated earlier, we are going to summarize the statement that the chairperson has read in Chichewa. Amainda Bambo, Pwamba Tulandleni, Kusonkano uno watu lankani, Sonkano meneu, Tau Idanisa Nife, National Advocacy Platform, Mogiza and Malawi Local Government Association, di mabungwe Osiana Siana, umwe the Center for Civil Society and Transparency, National Anti-Corruption Alliance, Commission for Justice and Peace, Catholic Commission for Justice and Peace, Malawi Economic Justice Network, Center for Human Rights and Rehabilitation, Youth and Society, Nika Institute, NGO Gender Coordination Network, Center for Civil Society Strengthening, Youth Decide Campaign, Commercial Community-Based Organization Coalition. Cholika cha sonkhano timafuna wani tipeleke maganizo watu pa chiganizo chimene President Professor Arthur Peter Mutharika apanga chokuti asasainire bill yokhuzana ndi Constituency Development Fund. Kungofuna kwa machidule ngati mabungo mwesa boma takhala ndithu ndi chidwi ndi nkhani imeneyi komanso itachita ingenji ndi aphungu kudzera ku komiti yona nkhani za malamulo ya Legal Affairs Committee komanso ma stakeholders ena. Ngati mabungo omwe saboma tinalokhuzika kuti bill imeneyi imabweresamo zinthu zimene zotsutsana ndi constitution yathu, makamaka mfundo ija yonena kuti pakhale kusiyana mphamvu pakati pa adindo, makamaka tikangana dindo ngati boma, pakhale kusiyana mphamvu ndi parliament komanso ngakhale judiciary imene pachizungu kuti principle of separation of powers. Ndiye tinaona kuna kuti malingana ndi chigamulo cha koti pa nkhani imeneyi chimene chinatsindika pa nkhani ya separation of powers, tinaona kuti bill imeneyi ikutsutsana ndi chiganizo chimenecho komanso ikukhala ngati ikutsutsananso ndi constitution yathu.
constitution imanena kuna kuti lamulo lililonse limene kutsutsana ndi constitution ndilosavomerezeka. Komanso tinawunikira makamaka ndondomeko ija yamphamvu kwa anthu kuti bill imeneyi imakhala ngati ikuchita ndamaini kapena kupeputsa ndondomeko imeneyi. Cholinga cha CDF nchonena kuti chipindulire anthu kumuzi, anthu kuma constituencies, ndipo cholinga chake cha bill imeneyi chenechoni chiyendesedwe bill imene CDF iyendesedwe ndi local government authorities. Komano bill imeneyi imakhala ngati uchonso ndi ndomenewu ndikuyika m'manja mwa aphungu zimene ndizotsutsana ndi ndondomeko ya mphamvu kwa anthu. Bill itadusa ku parliament tidapitirabe kukachita ngenji aphungu komanso kupereka maganizo athu kudzera njira zosiyanasiyana. Panopa pamene president wakana kusayinira ifeyo ndife okondwa ngati mabungwe chifukwa tinapempha ndithu kudzera pa msonkhano wa atolankhani umene tinali nawo kwatha kunena kuti president asasayinire bill imeneyi chifukwa cha consensus amene tinachita share komanso ma issues amene tinachita raise pamene dakumana ndi ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo kusalima. Ndiye pano kuti president sanasayinire bill imeneyi apanga chiganizo chimenechi choti asachita senti, ifeyo ngati mabungwe ndife okondwa kwambiri ndipo tikuyamika president Munthalika chifukwa chomvera nkhawa zathu, nkhawa za Malawi, komanso chifukwa cholemekeza mfundo zimene zili mu constitution mwathu. Chimene tikunena pa nchonena kuti chiganizo chimene apanga president ndi chiganizo chofunika kwambiri chimene chikugwirizana ndi mfundo ichaonena kuti constitution yathu kapena kuti malamulo athu a constitution ndi apamwamba kwambiri. Malamulo amenewa ndi malamulo nambala 1 amene timatsatira ngati dziko, komanso zikuonesa ndithu kuti chiganizo chimene apanga chikugwirizana ndi mfundo yonena kuti pasakhale kulowererana kapena kuti pakhale kusiyana mphamvu pakati pa nthambi za boma zimene tinatchula zija, ndiye kuti executive, judiciary komanso parliament. Tikuthokozanso president kuti anaganizira zoyika ubwino wa Malawi pamwamba pa ndale. Zinganatheka ndithu kuti president asangalatse aphungu 200+ aja amene adavotera bill imeneyi, komano chino wakomera ndipo anaona kuti nchofunikira kwambiri kuti alingalire mozama komanso kuganizira Amalawi amene CDF ikuyenera kuti iwapindulire. Na kupita chisogolo ngati mabungwe omwe aboma tikufuna kuti ma guidelines kapena zimene akuti zipangidwe zokhuzana ndi thumba limeneli zipangidwe mogwirizana ndi malamulo athu, zolemekezanso mfundo zimene zili mu constitution mwathu, makamaka zokhuzana ndi kuchita zinthu poyera, komanso kuonetsetsa kuti pamene mfundo zimene zikupangidwa Amalawi akutenga nawo gawo, Amalawi akupasidwa mwayi okuti apereke azakhale ma guidelines kapena zakhale mfundo zongopangidwa ndi maunduna amene apasidwa ntchito imene iyayi. Pakufuna ndithu kuti pakhale ma consultations, Amalawi ndithu akhale ndi mwayi opereka maganizo awo pa mmene akufunira ndondomeko zimenezi kuti zikhalire. Komanso tikuyenera ndithu tiyang'anirenso pamene tikukonza ndondomeko zimenezi kuti mfundo zimene zili mu constitution zikulemekezedwa, makamaka nkhani zija za transparency ndi accountability, komanso kuonetsetsa kunena kuti pamene thumba limeneli likupangidwa manage mfundo zimenezi zikulemekezedwa. Pakufunikanso kuti adindo a local government akhale ndi mphamvu za administrative komanso financial control kuti athe ndithu kuchita manage fund imeneyi imene zikuyenera kukhalira, komanso kuti izo zikachitike ndi kalondolondo okwanira, komanso kutengapo gawo kwa
anthu eni ake. Komanso timapempha kuti ngati kusogolo kuno kungakakhalenso kuwunikira malamulo pa nkhani imeneyi, pakufunika ndithu kuti Amalawi akafunsidwe ndithu maganizo awo, akapasidwe mpata nkhawa zawo, komanso maganizo awo amene akufuna kuti malamulo asinthikidwe. Isakangokhala ntchito kapena udindo wa aphungu basi nkukoza malamulo, komano pakufuna ndithu kuti anthu athe ndithu kutenga nawo gawo. Pakufunikanso kuti mabilu ngati amenewo amene ndiofunika kwambiri ku dziko la Malawi, amene akukhudza chitukuko komanso ngakhale tsogolo la Malawi, asamabwere ngati private members bill, komano akabwere ndithu munjira yoyenerera, ncholinga chokuti izo zikachita reflect kufunika kwa mabilu ngati amenewa, komanso mene angakhudzire Amalawi ochuluka. Ifeyo ngati mabungwe omwe saboma tilokonzeka kuchita engage boma pa nkhani imeneyi, komanso ngakhale parliament, ncholinga chokuti reforms amene angakonzedwe omwe cholinga chake nkuchita improve kapena kupitisa pasogolo kaperekedwe kwa services kwathu kunoko, kakhaleko kuti kakutsatira komanso kulemekeza mfundo zimene zili malamulo athu a constitution. Kwa ife ndibwereze kunena kuti tikuthokoza ganizo limene President Mutharika apanga lo sasaina bill imeneyi kuti ikhale lamulo. Zimenezi kwa ife ndi chinthu chofunika kwambiri. Kwa ife imene ndi victory ndithu ku nkhani yolemekeza malamulo, komanso mfundo zimene zili mu constitution mwathu zimene timatsata ngati boma la democracy. Zikomo kwambiri. Ndapatse anzanga akumaga kuti angatikuperekako mwinanso ndemanga yawo. Zikomo. So I hereby present a statement from MACA as an umbrella body. This is a welcome development, and we would like to thank the State President for rising up to the occasion and standing with the principles of constitutionalism, rule of law, fundamental cornerstones of decentralization and democratic governance. As local government authorities, we are profoundly grateful to the State President. We further welcome the President's directive to the Ministries of Justice and Finance to draft guidelines for the management of CDF. We call upon the two ministries to ensure the process is inclusive and transparency, and that all the key stakeholders are consulted. Thank you. Yeah, thank you very much, Maga. So at this juncture, I'll provide an opportunity for members of the press that are here present to ask questions to us, to the chair specifically, on what has been raised. Panthawi ino, amainda bambo, ndipereka mpata kwa atulankhani kuti athe kufunsa mafunso amene angakhale nawo pa zimene zakambidwazi. Pa mafunso amene muperekawo muchita direct kwa chair, ngati pakakhale kuti mpofunikira kuti nafe tilowelere tiperekeko maganizo athu oto atsaniza chair kuyankha, a chair atipatsa. Zikomo kwambiri. Nifukula kuchokera ku MPC. Ndimafuna ndidziwe kuti pakatikati poti mumalimbikitsa kuti mtsogoleri wa dziko lino asayinire, koma panalinso mabungwe ena amene ndithu nthawi ina mmagwira nawo ntchito, kena kuti nangoona kuti nawonso amba kuti ayi koma asayinire. Zimatheka bwanji zimenezi? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu. Tinene kuti mu boma la democracy aliyense ndi ufulu woyankhula, ndipo nthawi zina kumakhala kovuta kulesana chifukwa ndi ufulu wina aliyense. Koma tifuna tisindike kuti nthawi imene timakakumana ndi komiti imene mayang'ana za malamulo ku nyumba ya malamulo kusalima, anzathuwa amene anali ndi msonkhano kapena press briefing Posachedwapa tinali limodzi. Kumeneko tidapereka position paper
imene takhala tikuyenda nayo imene imasusana ndi zimene zidachitika ku nyumba ya malamulo. Ndiye sitikufuna kuti tikhazikike kwambiri chifukwa chonena kuti ndi ufulu wawo, komano chilungamo chili kwa Malawi amene tonse nthawi zonse timanena kuti timatumikira. Iwowo ndi amene angatipange jaji tonsefe kuti zimene tikupanga ndi chani. Koma mfundo imene tikunena ndiyonena kuti ndi ufulu wawo, ngati anapanga chisankho chimenechi kuti atuluke mu zimene tonse tinagwirizana, zili kwa iwowo, ife sitingathe kuwayankhulira. Zikomo kwambiri. No, ndigwirizane ndi acheya amene alankhulira kuti wina aliyense Malawi ali ndi ufulu wopereka maganizo ake. Tisamayiwale nthawi zonse tizikumbukira kuna kuti ma CSOs adapangidwa ndi anthu amene siwo amakhala ndi mfundo zawo, maganizo awo ndi mmene akonyera zinthu. So ngakhale timanena kuti civil society, komano civil society is diverse, muli anthu amaganizo osiyanasiyana, timaonanso zinthu mosiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Kuchoka pano kupita mtsogolo pamene mfundo zimenezi zikukonzedwanso ndi nduna ya zachilungamo, inuyo ngati amabungwe mukhala mutenga gawo lanji kuonetsetsa kuti mfundo zimenezi zakhale zothandizira Amalawi kapena zopindulira wina aliyense, ndi gawo lanji limene mutatenge kuchoka pano kupita mtsogolo? Zikomo kwambiri. Mwa zina zimene tizipanga ngati amabungwe komanso mgwirizano umene wakhazikisidwa kale, ndikuonesesa kuti nthawi imene zokambirana zokhuza ndondomeko zimene ziziyamba, ife tikhale mkati mokambirana kupereka maganizo kuti tiphike ma guidelines amene angakhale wothandizira kuti CDF imene yakwezedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika from 200 million to 5 billion ikhale ikuthandiza Amalawi. Chifukwa chonena kuti ngati mukumbukira bwino lomwe nthawi imene a president amalumbiritsidwa ananena mawu amene anatilimbikisa tonse kunena kuti mu ulamuliro wawo sakufuna kuti anthu azipita ku Capitol Hill nakapempha chitukuko, koma apite ku makhonsolo kumene atakapasidwe chitukuko. Ndiye tikuona kuti ndi mfundo yabwino kwambiri imene ikuthandizira kuti mphamvu kwa anthu ziyambe kuperekedwa. Chifukwa inu muziwa bwino lomwe kuti ndime ya 12 ya constitution yathu yimanena kuti mphamvu zonse za malamulo komanso za ndale zimachokera kwa Malawi, komanso zikuyenera kugwiritsidwa ntchito mowakomera iwowo. So mbali imodzi ndi imeneyo. Mbali yachiwiri ndi kupanga kalondolondo kuti pamene maunduna awiri akukhazikisa ndondomeko zimenezi akufunsa maganizo a Malawi. So kalondolondo ameneyi akhala kuyang'ana kuti kodi makhonsolo afunsidwa, kodi anthu akumuzi afunsidwa, kuti pamapeto azonse ma guidelines amene titakhazikise akhale ma guidelines amene akuthandizira kuti CDF yende bwino. Pamapeto tikhalanso ndi gawo loonesesa kuti ma guidelines aja akapangidwa tiwatenge kukapereka kwa Malawi kuti awadziwe, chifukwa ndi ma guidelines amene atakapereke mulodzo woyendesera Constituency Development Fund. Izizi ndi zina zimene titapange. Ndipereke mwayi kwa anzanga kuti mwina angowonjezera amaga komanso Mr. Kayasa. I think zambiri anina kale ya chair kuti tikachoka pano mmene titayendere, komanso mongonjezera kuti ngati association ifeso tizikhaso tikupanga kalondolondo kuti kodi ma guidelines iwo atithandiza bwanji. Zikomo. Mine ananena anzanga ngati civil society role yathu ikhala imeneyo yonesesa ndithu kuti anthu akutenga nawo gawo komanso kutha kupereka maganizo awo pa ma guidelines amenewa. Kwathu kuno Malawi tili ndi vuto lena kuti ngakhale constitution yathu imalimbikitsa anthu kutengapo gawo pa zochitika komanso ngakhale pa ziganizo kapangidwa ka malamulo komanso ndondomeko mfundo za boma, nthawi zambiri anthu amasidwa mbuyo, anthu sakhala ndi mwayi okuti apereke maganizo awo. So ngati CSOs ifeyo tionesesa ndithu kuti mfundo yonena kuti anthu atengepo gawo ikutsatidwa. We play
a facilitative role ndiye kuti tionetsetsa ndithu kuti tikupereka mwayi kwa anthu amene timagwira nawo ntchito, anthu amene timawatumikira kuti apereke mwayi wawo, komanso kulimbikitsa boma, adindo a boma kuti aonetsetse ndithu kuti pakhale ma consultations, chifukwa nthawi zina ma consultations amachitika koma mwina ndi anthu ochepa olo mwina ndi anthu oti sakuchita represent amalawi onse. Pofika ndithu kuti ma consultations athu azikhala ndithu kuti they are meaningful komanso they are inclusive, pasapezeke uyo amene azisidwa mbuyo. So ngati mabungwe onse aboma tilimbikitsa ndithu adindo kuti aonetsetse ndithu kuti process imeneyi ili ndithu inclusive komanso meaningful, nchilonga chakuti ma guidelines amene akapangidwe akakhale ma guidelines ndithu amene amalawi ambiri apereka maganizo awo komanso amene akapindulire mtundu wa Malawi. Zikomo. So ngati palibe funso lina mwina tiwalola chair kuti atipatse mawu omaliza. Mwina ngati pakakhale zina ndiyoti mungatipanga one-on-one interviews akakhala kuti atseka. Over to you, Chair. Thank you very much. As we conclude our press briefing, we want to reiterate that today we are celebrating victory for Malawians, victory for constitutionalism, and victory for decentralization. This is not a fight for members of parliament and councillors. The focus should be about what is it that Malawians will benefit. This is why at this particular juncture we are urging every Malawians to support the decision that the President has made, regardless of our area positions. And as civil society organizations, we are ready to work with government, including parliament, regardless of whether we had differing positions where we're coming from. Because by the end of the day, we all claim to be serving Malawians. And our view and desire is to make sure that we place the interests of Malawians at the forefront of this reform that the two ministers will be leading. We want to make a special appeal to Minister of Justice and Constitutional Affairs and Minister of Finance and Economic Affairs to make sure that the development of the said guidelines is consultative. It should be about Malawians determining how the CDF should be managed, so that by the end of the day, we come up with guidelines that speak to what they want. So once again, our dear listeners, thank you very much for watching and listening to this press briefing. Pamene tukumaliza tukunena kuti chisankho chimene president apanga ndi chisankho chabwino kwambiri. Ndi chisankho chimene chikuonesa kupambana kwa Malawi amene ndi ene ake amphamvu kutengera ndime ya 12 ya constitution yathu. Sinkangano pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhonsolo. Chifukwa CDF imeneyi ikuyenera iwo atumikire Amalawi. Ndiye cholinga cha tonse chikhale kuthandizira kuti CDF imeneyi iyende bwino. Pa chifukwa chimenechi tikumema onse kuti tithandize chisankho chimene president apanga kuti ndondomeko zimenezi ziyende bwino. Zikayenda bwino, wina aliyense akhala atapambana. Zikomo kwambiri. Mene zayendera kuno kulilongwe pomwe mabungwe omwe saboma anayitanitsa msonkhano umene umafotokozera za ganizo la mtsogoleri wa dziko lino losasayinira lamulo latsopano lakayendetsedwe ka ndalama za CDF yazachitukuko zomwe zimapita m'madera. Ndetu amabungwe amenewa pansi pa bungwe lija la NAP lomwe wapampando wake ndi Benedicto Kondowe akuyamikira mtsogoleri wa dziko lino kuti zimene zachitikazi waonetsa kuti walemekeza malamulo a dziko lino, koma iwo wachachikulu apempha kuti pamene nduna ya zachilungamo ikuyang'ana kapena ikulingalira za mmene ndalama zimene zizayendetsedwere azaganizire ndi kulingalira kwambiri mmene mfundo zake zizakhalire zokomera Malawi, komanso
azasankhe maganizo ochoka kwa anthu ena kuti ndalama zimene zizigwira ntchito bwanji makamaka powapanga involve Malawi omwe ndiye ni chitukuko. Ndiyetu kuchokera kuno ku Lilongwe kuchoka kwa ine Mercy Matonga komanso anzanga omwe nayo limodzi Malinga Chiyenda ndi Khumbo Kaliwo tikuti pitirizani kuonera zotsatira.